Okay. So, right. So now if you see, I've just started sharing my screen. So Nicholas, what I'll do is I'll go section by section, step by Great. step. And if you can just translate that to Victor, Yes, and we'll perfect. have that on the recording. Okay. Yes, Now, yes. when you log in, I hope Victor would have got the credentials, and he would have to log into the Enact column account. So I'll just show you. I'll just go back one step, Ok. show you how that's Ya voy a done. volver un paso para mostrarte cómo es. Cuando tiene las credenciales y demás. Yeah. So you would have got the credentials. You have to put in your email, Enact email, and the Yes. password that you got in the email. Click on sign Ok. in, Okay. and maybe for Victor, it'll directly take him to the account because he would probably be only part of one account. Uh, Ok. if he's part of multiple accounts, then Enact column is the account ID. Ok. If not, it'll directly take Victor into the login page and into the platform. And this is the page that he will be logged into. Que si eres parte, cuando inicie sesión, seguramente te va a enviar directo, porque solo serías parte del grupo de Enact Colombia. Pero si no, que lo que hay que poner es eso, Enact Column, como estaba ahí y se selecciona. Ok. Okay. So Yes. now everything starts with creating a project here. So let me actually look for an address. Give me 1 second. Yes. Okay. Is there any address you have in mind? Víctor, ¿tienes alguna dirección así particular que quieras ver para mostrarte cómo se hace el proyecto en Colombia? Ya, ¿Alguna? La que sea. ya te la voy a compartir aquí vía mensaje. Okay, I will send it to you through a link, Rohit, here in the chat. Okay. All right. De chat. Ok. Bogotá. Yeah, Listo. it's already there in the chat. Yeah. Yes. Here. This one? Yes. Isa conjunto residencial. Residential condo. Uh, which one En should el we take? punto. ¿Cuál? Ese. Ahí arribita. Todos Ah, esos techos que parecen una H. all the ones that looks like an H, they are all uh, buildings. Oh, okay. We Okay. can try, of course, we can try just with one. It's okay. Yeah, let's try this one. Okay. Okay. Los de arriba. He said it's the other ones, the other ones. The other ones here. In This front, one. in front, in front. You see that exactly. Ahí. This one. Todos Yes. esos. Okay. All right. So let's say we are working on this project. What you need to do here is uh, drop the pin and right click and copy the latitude, longitude coordinates. Ok. Okay. Lo que hay que hacer en esos proyectos es darle el pin, clic derecho y copiar la latitud y la longitud. Okay. And here on this page, either search by that address Y that ahí, you busca had, por ahí. or just type and latitude, longitude coordinates, just paste it and hit enter button. Exacto. Ok. Sí. Okay, it'll take you to get the building on the center of this image, add the name Dice nombre del proyecto. Bueno, ahí afortunadamente está en español. and who is the contact person there, and click on create project. Ok. All right, now this is how a project gets created. And the first step after creating the project is to update the utility consumption bill. Okay, so pick the electric rate, En él. Ya. provider Entonces, electric bueno, rate. ahí se va a poner la información de la tarifa. Entonces se elige el operador de red, así en Electrohuila, o se puede especificar, y En luego el la tarifa. puente.
Ok. Or you can use a custom rate also. If you want to Eh, put in a per kilowatt hour, you can use a custom rate and put per kilowatt hour here. Understood. And then update the bill, either annual bill amount or monthly kilowatt hours units. So let's say Ah, annual bill amount, we take 5,000. ahí te deja poner cuánto sale al año. Y él calcula más o menos cuánto es mensual, lo divide así exactamente. Ok. Okay, so I'll just increase this 1 second. So maybe 50,000. That is in pesos, right? Yeah, this is in pesos. So this Oh, I is think that it would be better if you put like around 500,000, which would be more accurate with. okay. Okay, 500,000. So yeah. And this is the annual bill amount, Yes, right? So yes. 500,000 pesos. And I've put that. And then you can save the bill. Okay. There. It means safe. Yes. Yeah. Okay. All right. So yeah, this is basically how you update the utility bill. And then Okay. you start with creating the design at the top right. Ok. Entonces ahí y lo que hicimos es simplemente actualizar la información de consumo del cliente. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cuánto consume? Y el sistema ahí calcula, ya sea anualmente o mensualmente si se lo mandan o con una tarifa fija. Y lo que sigue ya es hacer el prediseño. Ok. Yeah. And this is where the design tool comes in. Ok. You have to follow the steps on the left side in the order that it is, and Entonces, start with drawing the roof, obstacles, and then, all the other things one by yes. one. Entonces hay que hacer el diseño siguiendo lo que está a la izquierda, de arriba para abajo, ese orden. Entonces, techo, seleccionas forma libre y ahí seleccionas cuál es el área donde quieres hacer el diseño. Ajá, ok. Hasta ahora es extremadamente fácil e intuitivo. Sí, sí, sí. And then complete by, clicking on the edges, Yes. draw like the full roof. Exactly. Okay. Yes. Now, after you've drawn the roof, you change, the setback. So let's say it is a 0.25. So all these things you can, just change, and Yes. you can adjust the height of the building. So let's say this is 15 meters high, and click on 3D. You can look at the property in Ujú. 3D. Perfect. And after drawing the roof, you can draw the obstacles. Now this one does Perfect. not have an obstacle, Nicholas. So I'll Yes. just draw a couple of obstacles here just to, Yes. for the demo purposes. So let's say this is, Suponiendo que ahí hubiera un bloque, por ejemplo, en la zona de obstáculos se puede poner todo. Entonces pueden ser círculos, pueden ser forma libre, puede ser cualquier tipo de obstáculo, ya sea una chimenea, un árbol, todo lo que se conoce como sombreados cercanos. Y en lo que estaba antes, que cuando seleccionabas el área que aparecía retrasar, es cuánta distancia tiene que haber entre el borde de la pared y los paneles. Entonces, mira, Ok. hay obstáculos. okay. And Ok. then you can add trees around the roof also. Yes. Now I'll just show Árboles. you. This might not be the right Yeah, but just for one. academical Yeah. purposes, So you can draw like multiple trees around the roof, puede and poner each, árboles. just the height on the right side. So let's say this is 12 meters. Let's say this is 14 meters in height. You can see the trees also coming along. Ujú. Okay. Now this will Ok. help with the shadow analysis eventually for any property. So when you do the shadow analysis later on, it'll show you. I'll show you that also. Ok. But just follow the order on the left side, and then Oh, add panels. Click on this button, yes. and anywhere inside the roof, and the panels will get added. Entonces le Okay. das añadir paneles y automáticamente le añade los paneles. Y a la derecha puedes ver todo lo que son las características puntuales de cómo lo quieres añadir. Si es, mirando hacia el sur, hacia el norte,
el espaciado entre ellos, cuánta distancia. Realmente simplemente datos técnicos que eh, incluso los clientes pueden mandarte. Ok, súper. Yeah. And you can pick and choose which module you're using. You can, click on the modules. This is all Con el customizable. fabricante. The customer can customize this. Los clientes pueden arreglar eso por decir algo, que, ay, pero mi fabricante no está ahí. Se puede incluir ahí directamente, no hay ningún problema y es extremadamente fácil. Entonces, que porque por librerías de fabricantes no hay ningún problema. Ya, understood. And you can adjust the height also. So when you click on the panels, you see there is additional options here. You can Yes, adjust how many rows and columns, inter-row spacings, and height. So you will yes, see the structures also showing up. So you see now the yes. legs of the structures that are showing up in the design. Se puede ajustar la altura de los paneles también, el ángulo que tienen hacia el que están mirando. O sea, es un diseño bastante detallado, pero muy fácil de desarrollar. O sea, no hace falta ser ingeniero si te das cuenta, sino conocer esos pequeños detalles y sale. Yeah, thank you. Yeah. So now you see at the top, the system is telling us this is, a lot of panels on the roof. Maybe they don't need that much because it's 15,000. Is this 15,092 percentage or is that 1.5? What is this I would say because of the comma, I would say consumption? that is 1,000, but Yeah. yeah, because you can see that for generation it's using point dot as a decimal, so it Yes, yes, would be right. 1,000. Correct. Okay. So this is 15,000 percentage, which is a lot, Yes, for this property considering the bill. So I'll just yes. go back and update the bill so that it comes out correctly. So Ajá. give me Si te diste one. cuenta ahí, mira que el consumo dice que es 1.592% el consumo, que es lo que se tiene con el bill, con la factura. Entonces, claro, ahí se está sobredimensionando el sistema. Entonces, claro, como ahorita estamos es creándonos la información, pues por eso de pronto pasa eso. Pero vamos ahorita a modificar entonces el bill como para que tenga más sentido, pero es por eso únicamente. Porque claro, imagina, o sea, yo le he puesto que todo el edificio paga 500.000 al año, lo cual no tiene sentido. Sí, no. Okay. So I've increased the bill amount. Ajá. So now when we do the design, let's look at, oh, this is way too less now. 1 second. Uh, I'm just trying to adjust the bill. Give me 1 second so that I Yeah, give you don't an worry. example of this one. Okay. So now you see we have put this design. We are at Sí. 79% offset. Now this is the bill amount and the energy offset that we're Sí. making to the bill. So basically what it tells us after installing solar, 79% of the bill will be reduced, right? Ok. Now you can reduce the system size or increase the system size. So let's say we want to increase the system size from 7.6 kilowatt. So let's say go back and reduce the inter-row spacing. We've got some panels. Now we are at 8.4 kilowatt. We are at 88%. Ujú. Okay. Lo que me está diciendo ahí So es you que si te das cuenta, ahí nos muestra cuánto es el consumo y por lo tanto el ahorro en...
en energía. Todo lo que se genere con los paneles, pues se está ahorrando de comprarle a la red, ¿no? Claro que como igual esto se lo vamos a vender a instaladores, pues ellos ya tienen eso más claro. Entonces esto no es como que tenga que explicárselos porque ellos lo entienden. No le vamos a vender a alguien Sí, que necesita paneles, sino a alguien que necesita el equipo, el software. exacto. Okay, so make changes, to the design so that you're at 100% offset. Ok, You add the inverter. Uh, Click on the inverter and look at, what is the target AC capacity and actual AC capacity. So it'll tell you, how much you should add. They should be in green. So what I need is 8 kilowatt size of inverter. So I can ajá, pick and choose which inverter to use. So maybe a 7.6 kilowatt inverter I will use. And now I'm in green state. yes. Okay. And so these are the other two tabs for storage. I don't think so. Storage is it there in Colombia? Do they do a lot of Yeah, storage? yeah, there is storage. It's not too common, but there is. Okay. So you can add the storage devices, the batteries by clicking on this and add batteries. Ajá, You can pick and choose which battery to use. Let's say uh, a solar edge, maybe two, so 17 kilowatt hours size. Then you can yeah, go to the energy tab, all these after solar electric bill, uh, utility escalation, all this you can adjust or just leave it to, the defaults also is fine. And after that, you can do the shading analysis here at the top. yes. So click on the shading. It will give you a heat map on the screen. Now this shows you wherever there is orange and yellow is where you have the maximum shade. Sí, ese es el sombreado. Entonces ahí te muestra cómo está afectando a los paneles, que es un tema técnico pues bastante importante. Ok, Okay, so I'll just 1 second, just remove the panels and re-add them. So now you see we are at a 15 kilowatt system. yes. If you want to multi-delete the panels, just click on this and you can delete panels. Puedes eliminar los paneles puntualmente que quieras. Okay, and you can at once delete all of them. ¿Sí? Okay. All right. So you've done the shading analysis. You can see the heat map on the screen where you have the maximum shade. Anything in orange is the shade area. You should not have panels there. Then you do the simulation. Keep it simple. Just do simulation and you can, show the Me da la graphs to the simulación, customers. te muestra las gráficas. All these graphs you can show to the customer. Uh, Ujú, Okay, so I'll not explain all these graphs now, but it is basically, so if you look at this one, it will tell you when the solar is starting, when is the battery getting charged, at what yes. time will the battery get discharged, all those things it will tell you. Sí, ahí te muestra a qué hora se carga la batería, cuánta generación se está teniendo solar, a qué hora se descarga a la derecha. O sea, todos los detalles importantes, pero pues igual nuestros clientes ya lo conocen. No hay que explicarles como tal esto, ellos lo entienden. Yeah, all these graphs are there. Then you go into the next page. Yes. Avanzar. So basically just follow the steps on the left side, do the Ok. shading at the top and simulate. That's all. Okay. Yeah, perfect. Solo seguir los pasos de la izquierda, sombreado cercano, simular y avanzar. Muy fácil. Okay. And then pick and choose a profile ¿Es of cost. residencial o comercial? Yes. And so one thing to note here is customers can, they can customize these costings in their system, in their account. Ok. Okay. They just have to apply which costing to use. You will get per watt price at the top and the total price of the system Todos esos here. son los costos del CAPEX. Todo eso se puede venir por default o se puede customizar como el cliente quiera. Entonces, ellos les dan pues en el software unos, unos valores iniciales, pero el cliente es libre de modificarlos como quiera. Ok. Digamos que los parámetros ya se van adecuando, imagino que en función del operador de red, quizás.
Claro, no, exacto. Ellos tienen esto para Colombia ya establecido por operador de red y por equipos que más se ven en el país. Es decir, ya tiene como valores accurate default. O sea, ya tienen valores como bastante detallados por, por default. Pero igual, pues que te digo, yo puede haber un instalador que tiene alianza con China y trae un equipo que no está acá. O que por alguna razón es un usuario comercial. Él dice, bueno, pero es que yo tengo instalaciones comerciales y ellos no están conectados al operador de red, sino que quieren estar conectados al sistema de transmisión. Todo eso se puede customizar. Entonces le da la facilidad a uno de que ya viene por default, pero si no lo necesita por default, sino que tiene un caso particular, igual ahí no hay ningún problema. Te pregunto, para subir, por ejemplo, el caso que tú mencionas, un equipo que quizás no esté en el programa, ¿se Sí. debe subir con alguna extensión o en PDF basta? ¿Cómo es el proceso? Rohit, he's asking me if in the case we want to upload information about any kind of equipment, if it's inverter or solar panel, uh, Yes. should we do it with a kind of extension or manually? Yeah, you can create those, custom hardware in Yes. the settings here. I'll show you in a bit. Vamos a mostrar después que sí se pueden ajustes y nos vamos a ver cómo. Understood, yeah. We can go later on that. Yes. Okay. Yes. Now, if you see on the finance page, there are three sections. Second section is Mhm. to add incentives and subsidies, and Mhm. customers can model these in profiles, so they can quickly click on any profile and apply a certain subsidy Sí. in the platform. Okay. Entonces, todos los tipos de incentivos, eh, deducciones, créditos, todo eso se puede poner aquí para que al final eso se tenga en cuenta en el cálculo de la factura y en el retorno a la inversión. Entonces, eso puede customizarse o ya tiene con los incentivos básicos que trae el país, como depreciación, exención de renta y demás. Okay. And the Yes. third section is picking a finance option or capex purchase, right? So you Yes. can do either a finance PPA for commercial or a Yes. finance for any loan and the cash purchase. Ok. Entonces, aquí da opciones de financiamiento. Entonces, si por ejemplo el instalador tiene un plan en el cual él instala y se le van pagando por créditos, él puede poner cómo es su crédito ahí para mostrárselo al cliente. O si el cliente dice, no, yo voy a comprar un crédito, yo voy a tener un crédito como en Colombia que tiene estas características, entonces lo puede poner ahí. Es decir, todo extremadamente detallado. No únicamente el tema técnico, sino también el tema monetario. Ok, Rohit. Okay, all right. And then after, you've made the choices, you can click on publish proposal. Now, Yes. these proposal templates can be completely customizable. You Ok. can have more than one template, and we do all that for customers. And you just have to select which template to use and download in PDF. Todas esos templates que son presentaciones en los que se damos a los resultados son perfectamente customizables, pueden tener varios y simplemente es un costo adicional que se tiene con Enac para, para incluirlo, pero queda Very extremadamente customizado y en PDF y todo. Ok, entonces alguien que necesite customizar eso, que necesite personalizar, ya sea subir fichas de algún inversor o los detalles financieros, ENAC eso lo maneja, pero con un costo adicional. No, no. El customizar los paneles, todo lo que viene siendo el hardware y, y los costos financieros, eso se puede hacer manualmente y se puede poner ahí. Lo que se customiza es que esta presentación que estás viendo tenga un diseño particular que ellos Sí. quieran de su empresa y demás. Rohit, if they want to customize these presentations, it's an additional cost, right? sorry, say that again if they want to customize this template. Do they have to, like, they have an additional cost around how much is, or how is the process? He's asking No, me. it is actually part of the subscription. So we Ah, do no. one or two Ok. templates customized for them. It is part of the subscription that we offer. Ah, ok. No, 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 no tienen que pagar nada, es parte de la suscripción. Si ellos quieren customizar su presentación. Ok, thank you, great. Okay. Yes. And after you've downloaded and selected the proposal, you have to finish the project. That's all. And this can Finalizar. be sent out to their customers.
right? So this is how you do a project and a proposal together. Ok, great. Entonces, Okay. esto es lo que van a hacer los instaladores. Van a hacer esto, si te das cuenta, en cuestión de hmm, 30 menos de minutos. media hora, él explicándonos con detalle y todo, pero claro, una persona que ya tiene conocimiento lo hace en 10 minutos y sale una presentación en PDF puntualizada con retornos de inversión, con datos financieros, con datos técnicos, con sombreado cercano, con modelado 3D, con paneles exactos, con inversores, con baterías, con tiempos del año en que se carga y descarga. Es decir, un diseño muy completo, pero que puede hacer cualquier persona. Ok, Rohit, we can go on. Okay. And then in settings, the question that you had, everything is customizable. Ahí Everything in entonces Enact that you todo, see, módulo, customized. batería, estructuras, monitoreo, todo se puede customizar. Entonces a la derecha dice crear módulo personalizado. So you search Entonces, for any module, any particular model, you can yeah, simply add those. So I'm just adding 550 watt few modules. Let's say you want to add Canadian modules. You will see Canadian modules showing up ok. here. Ya tiene So una librería bastante grande, o sea que igual si no lo es muy difícil primero que no lo encuentres. Ok, ¿Ok? tienes AE Solar, AE Solar, AE AI, Solar. IE Solar, we have it. ¿Cómo, okay, cómo? now if you don't have a particular brand or a model, No, it's it's A, very AI, AI, AE, sorry, AE. Yes, Solar. no, No, it we looks don't like have AE Space. I space. we They have. do. Yeah, Great. but they're Take old this. modules, I think. They're 325 watts modules. But what you can do is you can create a new module, so create custom module, add AE solar, model number, details, wattage, let's say 550 watts. Okay. All this you will get in data sheet. Mhm. Yes. Okay. And the mechanical, the length and width of the panel and save the panel. It will get added to the list. Very simple. Solo añade la información más importante y más relevante para la simulación porque, como claro, como este no va a ser el diseño y como este Ujú. no es como un software que si bien hace un diseño muy puntual, pero de este no es el diseño del que sale lo que uno aprueba para el ingeniero y lo que tiene que firmar, pues tampoco es necesario como subir la extensión completa porque se necesita es una simulación que nos permita obtener un detalle bastante puntual, Sí, pero pues no tiene que ser exactamente que la extensión o no. Igual la información es Uh, suficiente ok. para lo que se let's Muy necesita. say, sencillo. Sí. yeah, Yes. say you already have a module and you want to duplicate it, to a different wattage. So let's say you have this, you click on duplicate module. Uh, Ajá. you can change the model Puedes number, duplicar el módulo si le quieres cambiar unos pequeños parámetros. 525. This is 525. Así no tienes que volver a crear todo. This is unit price. Now this is 525. Unit price is 0. You can update all that, So let's say this is Ujú. 144 cells. These are the dimensions. Okay. And save. Okay. So it will get added here. You have the green check. Now it will show up. So same thing with inverters, batteries, and all other hardware. Okay. For finance also, what I'll do is I'll remove, the US options here and add some generic options. So very simple, again, for finance products to add. So let's say I'm just adding some bank loans here, generic bank loan. Okay. Now to add any finance product also, click on the finance product, add the plan, loan or PPA or whatever that is, if it is residential or commercial, add the rate of interest, the maximum and minimum limit, and save the costing, the finance product. Very simple to add a finance product also. Yes. Ok.
Okay. Ahí en esa parte no puedo colocar, digamos, la tasa a la que actualmente me está dando el banco. Sí, sí, sí. Ahí como te das cuenta, dice precio del PPA es Precio del claramente. PPA. Ok, Claro, eso está PPA, pero eso puede aplicarse para cualquier tipo de préstamo. Solamente que lo más común es que sea PPA, pero sí, todo eso está ahí customizable. ok. Okay. Ok, So Nicholas, that's what we actually show to the customers. Very simple process of exactly. creating a project, updating the utility bill, doing the design, and generating the proposal. Right? Yes, Everything is customizable. sí. Como te das cuenta, eso es todo lo que se le muestra al cliente. El proceso, que todo se customiza, cómo es como el flujo de trabajo para llegar a la respuesta al diseño final. Y ya, realmente es eso. O sea, yo creo que eso se vende solo, es más que suficiente para que se dan cuenta de las facilidades que tiene. Entendido. Okay. Yes, yes. Uh, so maybe you can let me know if you have any questions. Try out the platform, Victor, Yes. and if there are any questions, just post it to the group, Nicholas, and Y yo, I'll answer those questions for you. perfect. Me dice entonces que a ti te debe haber llegado al correo unas credenciales. Si no te han llegado, me avisas para acceder al software nuevamente como lo hizo él. Y nada, que lo mires, que juegues con él, que cualquier duda que tengas nos avisas y que no sé, ya has podido acceder de pronto al Slack. No, ya lo voy a empezar a mirar. Listo. Entonces sería acceder al Slack, acceder al software y confirmarnos que tienes acceso a todo eso. Y si no, eh, ¿Sabes qué me inquieta? El software, digamos que una vez el cliente lo adquiere, ujú, eh, él durante cuánto tiempo guarda los proyectos. Es decir, digamos, si tú compras una suscripción anual, el software internamente en la base de datos guarda esos proyectos que trabajaste durante un año y ponle en 5 años, quieres volver a retomar esa sí, eso membresía. casi seguro que sí, pero voy a preguntar. He has a good question, Rohit, and is that Yeah. for example, what about that? Because this is not locally safe, but it says like cloudly safe. So, Yes. if one customer, for example, he has a lot of designs, he has been working 1 year, but for some reason he stops using the software and he comes back 2 years later, does all the Yeah. information get lost, or is it possible to get it back? No, Or it will be there on our server. The account will get deactivated. okay, But if he wants all the details of his projects and everything, we can give him a download and he can take it with him. And when okay, he comes back, we can re-enable the same account and his information will come back. It'll be there on the servers. me dice que cuando se dan de baja los usuarios, el usuario se desactiva, más no se elimina, se desactiva. Y si él necesita, se le puede descargar todos los archivos con toda la información que puso para que la tenga ahí. Y cuando, si quiere volver a usar el software, simplemente se reactiva el usuario y todo queda almacenado. O sea, no hay problema en que cancelen un mes y lo regresen los 2 meses después y que tengan miedo de que la información se pierda. No, los proyectos van a seguir ahí y él puede solicitar su backup al momento de dejar de usar el programa. Ok, Eso es sí, parte de eso con lo que pasó con Sony App, que ellos lo usaron en 2022, dejaron de usarlo por 2 años y ahora lo están volviendo a usar y estaban preguntando justamente cómo poder activar otra vez la cuenta y ya la activaron y tienen todos los proyectos que en su momento habían hecho. ok. Sí, ¿Ok? eso es algo que preguntan mucho a nivel tecnología. Ujú. Perfecto. No, eso es algo bueno aquí que tienen ellos, afortunadamente. Vale. Correcto. ¿Alguna otra pregunta quizás? ¿Manejan algún servidor para guardar esa información? No sé, Amazon Web Service o algún otro conocido de pronto. Is the servers that you use, Rohit, uh, from Enact, like Enact servers, or do you AWS. use like public ones like Amazon or Yeah, Amazon AWS servers. AW services? Yeah. Ok, Great, muy great. seguro. Yeah, very safe. Yeah. He was Yeah. asking more about like the security things and like that because he knows what kind of questions they usually do. He just Right. wanted, Right. but Right. yeah, those servers are quite And safe. we have a privacy policy also, Nicholas. I can share the link with you of the privacy policy.
Great. But we have a corporate level, like a company level policy on privacy, Yes. customer data privacy. Ok. También tienen obviamente una ley de privacidad que nos puede compartir, Sí, pues, a nivel compañía, que se le puede también compartir a los clientes para que tengan seguridad de que la información de sus proyectos, pues, no está siendo manipulada ni utilizada por nadie. Great, great. Okay. Yes. Okay. So I'll send you the recording, Nicholas. I think Victor is also Ah, there on the channel. yes. So yeah, any questions, let me know. Great. Nos va a mandar entonces la grabación y cualquier pregunta nos avisas. A mí por WhatsApp me avisas, porfa, si puedes acceder entonces al software, a Slack y todo, para estar conectados. perfecto. Ya mismo me pongo a eso. Vale, Víctor, nada. Feliz noche. Rohit, thank you so much. Thank Sure. you, Rohit. Thanks, Victor. Thanks, Nicholas. Talk to you Bye. guys soon. Bye-bye. Nice Thanks, to meet man. you. Bye bye. Bye.